హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు పొలిటికోస్ మీడియా. నేను మీ రాజ్ మహేంద్ర. ప్రస్తుతం మనం ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక కాలేజీకి వచ్చినాము. ఇది గచ్చిబౌలిలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినాము అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఉమెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సమ్మిట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ B2B అనే ఒక ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. అంటే ఒక మహిళల్ని, అంటే సాధారణంగా మన సమాజంలో ఇది పురుషాధిక్య ప్రపంచము, మహిళలకు ప్రోత్సాహం లేదు, మహిళల్ని అన్ని రంగాల్లో కూడా మహిళలు వెనుకబడి ఉన్నారు, మహిళలు కావాలని అణచివేతకు గురవుతున్నారు, మహిళలు కావాలని అణచివేస్తున్నారు అనే ఒక ధోరణి సొసైటీలో, ఒక అపోహ అనేది సొసైటీలో ఎక్కువ ఉంది, మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఎస్పెషల్లీ. సో ఈ మధ్యకాలంలో గడిచిన 10-15 ఏళ్ళుగా గ్లోబలైజేషన్ ఎఫెక్టు, ఈ ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో కూడా మహిళల జీవితాల్లో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు రావడం జరిగింది. అంటే అటు ఇంటితో పాటు ఇటు ఉద్యోగాలు, ఇటు వ్యాపారాలు కూడా సమానంగా నిర్వర్తిస్తూ కూడా మహిళలు వాళ్ళ రంగంలో వాళ్ళు విజయవంతంగా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగానే ఎవరైతే విజయవంతం అయ్యారో మహిళలు, అలాగే ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో, అంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి, ఏదైనా మనం ఒక పేరు ప్రతిష్టలు పొందాలి, ఏదైనా మనం ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని దాన్ని సాధించే క్రమంలో ఎవరైతే మహిళలు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరినీ ఒక ప్లేస్లో గెట్ టుగెదర్ లాగా కలిసి ఒక సమ్మిట్ అనేది ఏర్పాటు చేసేసుకొని వాళ్ళ ఐడియాస్ని, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ని, వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ని కూడా వాళ్ళందరూ ఒకరికొకరు షేర్ చేసేసుకొని భవిష్యత్తులో రాబోయే రోజుల్లో కూడా మహిళలు ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎంచుకున్న రంగంలో నిష్ణాతులు కావాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎంచుకున్న రంగంలో విజయవంతం అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్తో కూడా ఇక్కడ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సమ్మిట్ అనేది జరుగుతుంది. The Telangana government reaffirms its commitment to supporting women as leaders, innovators and wealth creators. I congratulate Kobe India on its 20-year journey and wish all the participants of 2025 great success. Telangana government reaffirms its commitment to supporting women as leaders, innovators and wealth creators. I congratulate Kobe India on its 20-year journey and wish all the participants of WISE 2025 great success. Together, let us create a future where women empowerment become the cornerstone of తెలంగాణస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. థ్యాంక్ యూ. నాకు కొంత ఇంగ్లీష్ ఇబ్బందికరం, ఎందుకంటే నేను తెలుగులో చదివాను, ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అది చదవడం జరిగింది, ఏమైనా తప్పులుంటే మన్నించండి. నిజంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నన్ను ఆహ్వానించినందుకు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇప్పుడున్న రోజులలో ఒక భర్త పని చేస్తే కుటుంబం గడవనటువంటి పరిస్థితి, భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ పని చేస్తే కానీ వాళ్ళ పిల్లలను, వాళ్ళ సంసారాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి. కానీ పూర్వం వంటింటి వరకే మహిళ, వంటింటి గడప దాటకూడదు మహిళ అనే పద్ధతిలో ఆ రోజు మహిళలను బయటికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఈరోజు మహిళలు పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాల్లో, అన్ని సంస్థల్లో పురుషుల కంటే కూడా దాటి ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నారు అని చెప్పడంలో ఎక్కడా కూడా అతిశయోక్తి లేరు. ఈరోజు విలియం సుస్మిత, ఆమెను రోజు నేను న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాను, ఆమె ఎప్పుడు ఇంకా మన భూమి మీదకి వస్తుందా అని చెప్పేసి. ఇన్ని నెలల నుంచి ఆమె వెళ్ళి అక్కడ అంతరిక్షంలో ఉంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్. ఆమె నడక కూడా మర్చిపోయి ఉంటుంది. మన ఇక్కడ మన జనజీవన, మన జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందో కూడా మర్చిపోయి ఉంటుంది. అంటే షీ డిడ్ ఏ అడ్వాంటేజ్, దేనికోసం, దేశం కోసం ఒక అడ్వాంటేజ్ చేసింది ఒక మహిళ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్. ఈరోజు ఆ రోజైతే మనం కేవలం లేవడం, వండడం, భర్తకి పెట్టడం, పిల్లలను చూసుకోవడం, ఇల్లు సవరించుకోవడం ఇంతవరకే మనకు సాధ్యమయ్యేది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ భర్తకు సేవలు చేయడం, అత్తమామకు సేవలు చేయడం. నాకు తెలిసి నేను 1995లో పాలిటిక్స్లోకి వచ్చాను. అప్పుడు నేను మండల పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ని.
అప్పుడు ఒక మండలి వరకే నేను ప్రాతినిధ్యం వహించేదాన్ని. గ్రామాలలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆడపిల్లలు చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళకంటే చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకొని ఇంటి దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని చూసి నన్ను అదే అనుకునేదాన్ని, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు వీళ్ళు ఇంట్లో ఎందుకు ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని నేను అడిగేదాన్ని, ఏమ్మా పిల్లల్ని ఎందుకు పాపల్ని స్కూల్కి పంపిస్తలేవు అంటే వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, అమ్మ వీళ్ళని చదివించాలి, వీళ్ళని 10వ తరగతి వరకు చదివిస్తే 10 కంటే ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళని పెళ్లి చేయాలి, అంతకంటే ఎక్కువ చదివిస్తే అంతకంటే ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళని పెళ్లి చేయాలి, ఎంత ఎక్కువ చదివిన వాళ్ళని పెళ్లి చేస్తే అంత ఎక్కువ కట్నం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ఒకవేళ అంత కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసినా కూడా ఈ అమ్మాయిని చదివించి ఉద్యోగం వచ్చినా కూడా ఆమె రేపు వెళ్తే అత్తగారింటికి వెళ్ళి ఆ వచ్చిన జీతం డబ్బులు అత్తగారికి ఇస్తుంది కానీ మాకు ఇవ్వదు కదా, అందుకే అమ్మాయిని ఎందుకు చదివించాలని మాట్లాడేవాళ్ళు. కానీ రాను రాను వాళ్ళల్లో ఒక అవగాహన వచ్చి, ఎందుకంటే పెళ్ళిళ్ళు కూడా సరిగా నిలబడటం లేదు, ఏ టైం వరకు వాళ్ళు జర్నీ చేయగలుగుతారో తెలియట్లేదు, ఒక్కొక్కరు వితిన్ 1 మంత్లో కూడా డివోర్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. అటువంటప్పుడు ఆడపిల్లలు వచ్చి తల్లిగారి ఇంట్లో ఉండడం అనేది ఎంత బాధాకరమో ఆలోచించండి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలకే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి అమ్మాయిలనే ఎక్కువగా చదివించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. అమ్మాయిలు కూడా అదే పద్ధతిలో బాగా చదువుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళలో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బిల్డప్ చేసుకొని మాకు భవిష్యత్తులో మేమున్నాము, మాకెవరు అవసరం లేదు, హస్బెండ్ మంచిగా ఉంటే జీవితం సాఫీగా నడిస్తే అది ఓకే. ఒకవేళ జీవితంలో ఏమైనా మరి ఎదురైతే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో విడాకులు లాంటివి తీసుకుంటే కూడా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా తల్లి తన పిల్లల్ని కూడా పోషించుకొని చదివించే స్థోమత కలిగి ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి ఆ విధంగా ఉండడం అనేది ఒక మహిళకు ఈ రోజుల్లో చాలా అవసరం. కాబట్టి మనం మహిళలుగా నాట్ ఓన్లీ ఏదో చదువుతూ ఉన్నాము, ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాము అనేదానికంటే కూడా మనము వ్యాపారం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఒకసారి ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆన్లైన్లో ఎంతమంది ఇళ్లలో కూర్చొని వాళ్ళ వ్యాపారాలు నడుపుతున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆన్లైన్లో శారీ బిజినెస్ కానీ, జ్యువెలరీ బిజినెస్ కానీ ఏ ఒక్కటి చూసినా కూడా మహిళలే ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఈరోజు వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ మగపిల్లల విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా మన కనీస హిందూ ధర్మ ప్రకారం తల్లి కానీ తండ్రి కానీ చనిపోతే తప్పనిసరిగా అబ్బాయిలు ఉండాలి. కానీ ఈరోజు ఫారెన్ కంట్రీస్లో బ్రతకడానికని వెళ్ళి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ చనిపోతే రాకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వాట్సాప్లలో తల్లిదండ్రుల దహన క్రియలు చూసేటువంటి దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితి ఈరోజు ఈ సమాజంలో ఉంది అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్కి వెళ్తే నేను చూస్తూ ఉంటాను, కొన్ని టీవీలో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ పెడతారు. పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ మనోవేదన బయటకు చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఆ వయసులో పిల్ల పాపలతో, కొడుకులతో, కోడళ్ళతో ఉండాలని ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళు రోజు జాబ్ చేసే కారణంలో అత్తను మామను వాళ్ళని ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు. అదే వాళ్ళ తల్లి తండ్రిని వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు అన్నలు ఉంచుకోకపోతే వాళ్ళతో గొడవ పడతారు. కానీ తన వరకు వచ్చే వరకు తన అత్తమామతో ఉండలేను అని భర్తతో గొడవ పడతారు. అంటే తన తల్లిదండ్రులకు ఒక న్యాయం, తన అత్తమామకు ఒక న్యాయం. అటువంటి ముసలి వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఈరోజు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేస్తే వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఏంటో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. వాళ్ళంటూ లేనిది ఈరోజు మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నామా, ఈరోజు ఈ స్టేజ్ వరకు రాగలిగామా అని చెప్పేసి ఒక్కసారి గుండెల మీద చెయ్యేసి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దీనికి నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. అంటే ఒక కోడలు భార్యాభర్తలకు గొడవ అవుతుంది. గొడవ అవుతే తండ్రిని ఏం చేస్తాడంటే కొడుకు, నాన్న నా భార్యతో నేను పడలేకుండా ఉన్నాను, నిన్ను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వేస్తాను, అందులో ఉందువు కానీ నీకు మంచిగా అన్ని ఏర్పాట్లు చూసుకుంటారు అని స్కూటర్ మీద తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే అతను ఏడుస్తూ ఉంటాడు. అయినా కూడా ఏడవుతున్నానా, నేను వచ్చి చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు అంటే. అతన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లోకి తీసుకుపోగానే
అట్లా అందులో ఉన్నటువంటి మేనేజరు సమ్మన్ ఎవరో సార్ మీరా బాగున్నారా ఎప్పుడు వచ్చారు అని చెప్పి మాట్లాడి ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పినాక ఈ అబ్బాయి ఆయనను అప్పచెప్పేస్తే ఆయన లోపలికి పంపించినాక ఈ అబ్బాయికి అనుమానం వస్తుంది, మా నాన్న ఎప్పుడు ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళాడే, ఈయనను మా నాన్నని ఈయన ఎట్లా గుర్తుపట్టాడు అని చెప్పి ఆ మేనేజర్ని అడుగుతాడు, మీకు మా నాన్నగారు తెలుసా అండి అని. అడిగితే అతను చెప్తాడు, అదంటే ఓన్లీ నాట్ వృద్ధాశ్రమం, ఆర్ఫన్ హోమ్ ఆల్సో. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము ఇతను వచ్చి ఇప్పుడు ఎవరైతే తండ్రిని తీసుకొచ్చాడో ఆయన పేరు ఇక్బాల్ అనుకుందాం. ఇక్బాల్ అనే చిన్న పిల్లోడు మా అనాథాశ్రమంలో ఉంటే పెంచుకోవడానికి తీసుకెళ్ళాడు బాబు అని చెప్తాడు. అప్పుడు అతని మనసు ఒక కలచి వేస్తుంది, అంటే నన్ను అనాథగా ఉన్న తన్ని పెంచి పెద్ద చేసిన నా తండ్రిని మళ్ళీ నేను తీసుకొచ్చి అనాథగా ఇక్కడ వదిలిపెడుతున్నానా అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ బాధపడి తన తండ్రిని తీసుకొని వెనక్కి వెళ్తాడు. అంటే ఇటువంటి సంఘటనలు కోకొల్లలు. ఒకటే నేను నా యొక్క అభిప్రాయం, అంటే మా అత్తయ్యను మా మామయ్యను కూడా నేను బెడ్ రిడన్గా ఉన్నప్పుడు మా ఇంట్లోనే పెట్టుకొని మేము చూసుకున్నాము. నేను కూడా ఈవెన్ మా మామయ్యకు గారికి స్నానం పోయించడం అటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేశాను. మనం చెయ్యాలి. ఎందుకు అనంటే మనం వాళ్ళకు రుణపడి ఉన్నాము. ఈరోజు నేను కొండా సురేఖగా నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను అనంటే దానికి కారణం నన్ను కన్న తల్లి, నన్ను కన్న తండ్రి, నన్ను పెంచిన తల్లిదండ్రులు, నన్ను చేసుకున్న భర్త, నాకు తోడుగా ఉన్నటువంటి అత్త మామ, వాళ్ళ కుటుంబం. వీళ్ళెవరూ సపోర్ట్ చేయండి నేను ఈరోజు ఇక్కడ లేను. కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క పూర్వ పరిస్థితిని మర్చిపోకూడదు. మనం ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం కదా అని చెప్పేసి మనం ఈగోయిజానికి అస్సలు పోకూడదు. నేనైతే ఎక్కడికి వచ్చినా కూడా నేను ఒక మినిస్టర్లా నేను ఫీల్ అవ్వను. ఇంటికి వెళ్తేనైతే ఇంకా నేను ఇంట్లో మనిషిలాగానే ఉంటాను, ఆ విధంగానే ఉంటాను. నాకు అదొక అలవాటు అయిపోయింది. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకు శాశ్వతం కాదు. మనకు శాశ్వతం అనేది మన ఫ్యామిలీ, మన లైఫ్ అంతే. కాబట్టి ఇవి ఏవైతే వస్తుంటాయో, మీరు వ్యాపారం చేసినప్పుడు మీరు వెళ్తుండొచ్చు, ఒక హై లెవెల్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. బట్ ఏదో ఒక రోజు కొంతమంది అనుకోకుండా లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి మరి జీరోకి వెళ్ళిపోతారు. అటువంటి పరిస్థితి మీకు రావచ్చు. అప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు తెలుసా, ఈమె ఆ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఆగిందా, ఎవరినైనా లెక్క చేసిందా, ఎవరినైనా పట్టించుకున్నదా, కానీ ఈరోజు ఆమెకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్పేసి మనల్ని అపహాస్యం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా మన మనస్తత్వం అనేది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. అందరినీ, పెద్దవాళ్ళను చిన్నవాళ్ళను అందరినీ కూడా సమాన దృష్టితో చూడాలి. మరి మన తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి, అత్తమామలను గౌరవించాలని, పిల్లలకు మన యొక్క మమతను పంచాలి, వాళ్ళను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి. మన బిజినెస్ను కూడా మరి మంచిగా అభివృద్ధి చేసి ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకొని మనం ఒక మంచి మహిళగా గుర్తింపు పొందడానికి అన్ని రకాలుగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి అని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇక్కడ పెద్దలను నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను, నన్ను పిలిచినందుకు మీ దగ్గర నుంచి నేను ఒక లంచం అడుగుతా ఉన్నాను. లంచం అంటే నా నియోజకవర్గంలో మహిళలను మీరు అభివృద్ధి చేయాలి, దానికోసం మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. వాళ్లకు మీరు ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా కొంత మరి వాళ్ళకి డెవలప్మెంటల్ ఏవైనా యాక్టివిటీస్ కానీ, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ దయచేసి పెట్టించండి. మాదంతా కూడా అర్బన్ ఏరియా, వాళ్ళకి ఎక్కడ పనులు ఉండవు. కాబట్టి ఒకరోజు మీ అందరూ కూడా మా కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తే మీ ద్వారా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మా నియోజకవర్గ మహిళల అభివృద్ధి కోసం మనం అందరం కూడా కృషి చేద్దామని తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచిన కోవే మొత్తం అందరికీ కూడా మెంబర్స్కి ప్లస్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. Honorable Governor of Telangana, Shri Vishnudev Vermaji, other dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, my Kove sisters and other entrepreneurs and students, namaskaram to all of you. On behalf of Kove, it gives me an immense pleasure as well as pride to be part of this prestigious global conference WISE 2025. The theme for WISE 2025 is Sustainability and Emerging Technologies.
and these are increasingly interconnected, as it's only the innovations that will help us address the present environmental and social challenges we all as a world are facing. As say every citizen, it's everybody's responsibility to take care of the sustainability of the place we live in. But as entrepreneurs, our responsibility doubles. We have to do businesses which have to be more sustainable. At the same time, for scaling up of our businesses, we need to use the latest technology that is available across. Hence, the vision and the objective for WISE 2025 is to focus more on MSME sectors at large and MSME-led women entrepreneurs at a very micro level. And we wanted to create a platform for learning and also to understand the various tools that are available across the globe. So we have called many global speakers also to share their experiences and stories so that we know what kind of technologies are across. And while designing the theme, we have kept three things majorly in our mind. One is existing entrepreneurs who are doing their business and are very busy doing their businesses, but there is a scope for them to scale up, there is a scope for them to improve their businesses by adapting to the new technologies. I understand, as an SME owner, I understand we are all too busy running our businesses, but when it comes to developing our businesses and scaling them up, we give very less time. So these are the conferences that help us to focus and learn what are the new things that are available, and I'm so grateful so many women entrepreneurs could come out of their operational routines and come and listen to this. And then we are also focusing on other SMEs where people in Kowe, they keep asking us, we have some business set and we want to diversify into new business areas. So now the whole world is looking at sustainability as a solution. So we are looking at how many opportunities are there across the globe for diversifying into sustainable business opportunities. And then third is Young Kowe, where we are working with many entrepreneurship development cells of many colleges. There are many startups. Even so many women come and say we want to do something. For all such kind of people also, we invite them into this conference to explore more and more opportunities where you can start up. And now all startups have to look for sustainable solutions which give us social, economic and environmental solutions. So that's where we have kept the objectives. Now 2 minutes I will take on exploring into the sessions that are there in the 2 days. Now the whole world is running towards use and throw. So we wanted to introduce the concept of circular economy. So reduce, redesign, repair and reuse. So that's the kind recycling. So that's where one of the sessions is aimed at knowing what kind of businesses are available, what kind of opportunities are there, how do we enhance our own businesses. And then when it also comes to, there is an ecosystem built all around us which is by most central government as well as the state government. They are providing so many infrastructure facilities, so many incubators. But then what is happening to the startups post these incubators? So that's also another session which we are going to discuss. Post incubation, where are these people and how do we support as an ecosystem? So that's also there, and we have some policy makers also coming in into these discussions. And of course the digital transformations and sustainability, all these are there. And then another topic which we wanted to introduce or think about is global to rural. To stop the migration of rural people to urban areas and to give this technology back to them at their own roots. So that's the way we can make entrepreneurs develop more and more in rural areas. At the same time, develop a strong supply chain system that will help the rural entrepreneurs to go global. So that's where we want to resolve the problem which is faced by many of us. So to help in the reverse migration, we are also having sessions which are called as global to rural, because when we named this, many people said it's rural to global. We said no, this time we are focusing on how to bring global back to the rural areas and lead our rural areas into more and more enterprising and more wealthier. So that's one of the concepts. So with these all kinds of concepts and with the support of many partners with us who have been there in the ecosystem, we dare to
start this 2 days conference. And thanks to all the speakers who have come across the borders, who made this day possible. So I request all the entrepreneurs, stay focused for the 2 days, have a happy learning, and we also provided spaces for networking. And then we have the B2B opportunity where there are many big companies, PSUs, MNCs and other companies which are coming in, telling you directly what is their vendor registration process. So we request you all to please make use of this, because individually a person going to Apollo or individually a person going to railways is not possible. But here is an opportunity where you can walk into the hall, you can do the vendor registration and make best use of your branding, promoting your businesses. So once again, thank you so much for giving us this opportunity to host this event to MSME, and thank you one and all. Happy learning. Thank you, Jyotsna. Thank you very much. On that note, it gives me great pleasure to invite Mr. Gareth Wynne Owen, British Deputy High Commission, Hyderabad, to address the gathering. Thank you very much. And apologies, I was delayed slightly. It's an honour to be on the stage with the Honourable Governor and friends and colleagues who are very focused on ensuring there is advancement on women entrepreneurship. And it's an honour to speak to such a fantastic audience as yourselves, of some of the best and the brightest entrepreneurs and innovators that are helping India to grow. We do a lot of work on female entrepreneurship, and it's a vital element of what we try to do with India, because we fully believe that for India to achieve its potential, there needs to be fully inclusive growth. And that means women entrepreneurs fully taking the role that they deserve across India. So thank you, Kowi, for everything you do in this area. You do brilliant work to help advance what is a very, very important agenda. A lot of what we do in India is focused on education. One of the mainstays of our work is at the grassroots of education, at the lower end of education, to make sure that there's 12 years of quality education for all women across India and across the world. This is something we are really focused on as the UK government, and we're really pleased about what we achieve. We also have a fantastic scholarship program called the Chevening, which focuses more on women from maybe tier 2 and tier 3 cities as well. And one of the key elements of where we want to utilise our Chevening scholarship team, our Chevening scholarship scheme, is to ensure that women can study postgraduate degrees in some of those more male-dominated areas, whether it's cybersecurity, science and innovation. We are funding more and more Indian women to study postgraduate STEM degrees in the UK, and we will continue on that track. But we are not just investing in education, we are also investing in leadership. We have a flagship capital investment program in India that is worth over $2 billion, and gender and inclusion is a key part of that work. And at the moment we have supported over 13 million women across 8 states with our capital investment program. So it's something we're very, very proud about. To give you a couple of examples, we work with an organisation called Avana Capital, which is a woman-led startup investment fund where 75% of the investment managers are women. We also support an organisation called Green Cell Mobility, which operates a woman-only electric vehicle bus service between Delhi and Agra. These are the sort of entrepreneurs and leaders that we are investing in. And with the Samriddhi Fund, we have established a new fund where at least 30%
of the portfolio is committed to inclusive economic growth, which is ensuring that at least 30% supports female entrepreneurs. In India, we do, in Telangana, I'm the Deputy High Commissioner covering Telangana and Andhra Pradesh. We do a lot of work here with COWI, with the fantastic We Hub, with Vicky Flow, and with many organisations, education institutions and academies that focus on inclusive growth and female entrepreneurs. This morning I spoke at a college called Stanley, which is a girls-only engineering college, and it was wonderful to speak to 100 of their students about women entrepreneurs and International Women's Day, which takes place on the 8th of March. So there's lots that we do here in Telangana and Andhra Pradesh to promote female entrepreneurship. One thing I would like to talk about and use this opportunity is one of our flagship programs, which is called the Global Entrepreneurship Program, the GEP. It's a program that supports entrepreneurs to scale up their innovations on a global scale. It is for entrepreneurs who have a vision to take their idea, to take their product, or to take their innovation from India to a global scale. The program, the GEP, it builds an ecosystem where there is mentoring, where there is support, where there is financial assistance to help businesses and help innovations grow. But it's wider than that. It's also a network that helps build resilience. It helps entrepreneurs learn from their mistakes and bounce back and build an even better business. But most importantly, it builds a network for collaboration, a network to support each other, a network to help each other, but also more importantly and vitally, a network that celebrates successes. Because that's something we probably don't do often enough. We don't celebrate our successes. We don't show off what we achieve, and we definitely should be doing more of that. In conclusion, I think it's really, really important that we live in a world where creativity is valued. And every idea has a chance to succeed, regardless of gender. As I said at the beginning, the UK and India are working together to ensure economic prosperity for all. And we are big believers that there must be inclusive growth that includes everyone to make that ambition succeed. And so thank you, COWI, for hosting this event, because it's events like this that will help us realise that vision. Thank you all very much. Minister for Environment Forest for her support towards entrepreneurship and sustainability. I welcome Sangeeta Reddy Garu from Apollo and Meghana ji from My Home Groups and Saroj Bajaj ji from President Mahila Dakshata Samiti. A warm and our Director Uma Gurkha ji, a warm welcome to this occasion. I welcome our sponsors and partners, MSME, My Home Groups, SIDBI, SBI, NABARD, UFG Labs, NMDC, Sriram Finance, Care Hospitals, Apollo Hospitals, Finvesco, SERP, MTAR, and TV5, whose support has made this event possible. I also extend gratitude to all the buyers participating in our B2B Expo, fostering collaboration with our, I also welcome Mercy Pauji, Joint Secretary, MSME, to this occasion. And WISE 2025 aims to create new partnership, innovative solutions, and policy recommendations
It will drive connections between the entrepreneurs, investors, and industry leaders, promote capacity building and skill development, and enhance access to sustainable technologies. COVI has empowered over 2 lakh women entrepreneurs over the past 20 years, bringing gaps in the market access, finance, and business development. Our initiatives, including women-specific industrial estates, Spurti, and micro-cluster development at a district level in all the states, Aveksha daycare centers, and the upcoming kitchen and food incubators at district level, continue to drive women-led entrepreneurship. Our vision is to expand COVI across all states, reaching 10,000 registered members, support 20 plus micro-clusters, and establish women-specific industrial zones in 5 states. With corporate partnership, incubator tie-ups, and integration with key government schemes like RAMP, we aim to strengthen women-led businesses nationwide. As we embark to this transformative journey over the next 2 days, let us seize opportunities, explore financial linkages, embrace technology, and create sustainable growth. WISE 2025 is not just an event, it is a moment. Let WISE 2025 be remarkable for sparks, deals signed, partnerships forged, and dreams ignited. The world awaits for you all. Thank you. Jai Hind. Jai COVI. On the dais, Mr. Gareth Wynne Owen, British Deputy High Commissioner, Srimati Uma Gurkha, Founder, Director, COWE, Srimati Lalita Aluri, National President, COWE, Srimati Mercy Ipao, Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and Srimati Saroj Bajaj, President, Mahila Dakshata Samiti. Dr. Sangeeta Reddy, Joint Managing Director, Apollo Hospitals Group. Srimati Meghna Rao, Jupalli Director, Marketing and Sales, My Home Construction Private Limited. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar, and a very good afternoon to everyone. Actually, a few days back, it's a day or 2 back, I was at Women's College Golden Jubilee celebrations. And on the dais, I could see there were 9 men and 2 women. Today, I see that it is reversed. Mr. Gareth and I are the odd men out. It goes with the spirit of the conference. I'm happy to be here at the Women's International Summit on Entrepreneurship, WISE, and B2B Expo 2025, an event that truly embodies the spirit of innovation, sustainability, and cross-border collaboration. Today, as we discuss empowering women entrepreneurs through technology, we recognize that the future of business is digital, inclusive, and globally connected. Women-led enterprises are driving India's economic growth. They constitute 20% of MSMEs, employ over 23% of the workforce, and contribute nearly 15% of India's GDP. However, we must go beyond participation and work towards equity, access, and expansion. Technology is the key enabler that can bridge gender gaps, open new markets, and make businesses scalable. The renowned economist Professor Amartya Sen once stated, empowering women is key to building a future we want. A truly progressive future is one where women entrepreneurs have equal opportunities to innovate, lead, and reshape industries. And coming from the Northeast, we have been brought up in an atmosphere where the women are empowered. There's a Joint Secretary of the Government of India, she will verify that. And in Manipur, we have one of the world's largest women market, known as the Ima market or the Mother's Market. In Mizoram also, you'll find, women running successful businesses. Or in Meghalaya,
You will find most of the shops, run successfully by women for years to come. So this is the environment that we know in the Northeast. And my experience as a minister in Tripura, I worked with the self-help groups. It was very inspiring because the percentage of NPA was just below 1%. That is unimaginable in the Northeast. So women were, that NPA rate testifies two facts. One is that women do pay back, and second is that the businesses are running well. The small businesses that, the SHG groups, self-help groups run by women are running well, more efficiently. So I came to Telangana as governor, and with the chief minister I went to a SHG Sammelan here also, SHG meeting, and here also the same story. So now the women of India have woken up. Whether it's in Hyderabad or in a remote village in the Northeast, they are coming forward. They are, doing startups at the micro level, but they are doing it. That is important. And they are doing it successfully. The success story is almost pan-India. That is very, very encouraging. Because as a minister, I had attended several, seminars and meetings on the SHG group, and then each time I would, boast that my state was doing that. I heard the other minister saying exactly the same thing. The SHG groups in his state or her state were also very efficiently run. This shows us that the rural women have woken up. They are participating. They are homemakers. They are family makers. They are also become society makers now. That is the picture that our nation today gives to the world. There is no dominance by anyone. And I remember the Prime Minister, when I met him at one of the rural development meetings, which he had come to inaugurate in Jabalpur 4 or 5 years back, he had said in his speech, and I can remember it till now, because it was a very nice line that he had said. He said, Swaraj we have, got long time back. Political freedom we have attained through a lot of struggle, a lot of strife, a lot of sacrifices. Now that freedom, Swaraj has to become Suraj. Good governance. Less government, more governance. And more participation. Women are half the society, half the country, half the globe. And we cannot, talk of a Viksit Bharat without Viksit Mahila Shakti. So he was talking of Suraj, how to take Suraj to the villages. And his thrust was on last mile delivery. That is the most difficult part of the developmental process that we are going through. How to deliver to the last mile. How to awaken that woman working in the margins. How to see that, how economic welfare, how social welfare progresses. And that is the progress that we aim at. When we say Viksit Bharat, we talk of harnessing all the Shakti that is. A progressive Bharat, as we talk of a progressive Bharat, we have to include everyone. And including the Mahila Shakti is the most important part of it. So all over pan-India, there is the effort going on, and I am very happy to see that here too, there's a lovely meeting here, a lot of documents have been exchanged.
and people have come forward. But we must take it further into the villages, into the hamlets, into the homes of people. Because entrepreneurship is not only financial security, it is also empowerment. It is empowerment of the people. Today, education is just not information that I know textbook by heart. It is empowering the woman. So how to empower? Through education, through entrepreneurship. I had gone to T-Hub. I had gone to T-Hub in Hyderabad, and it's a very nice experience. I could see a lot of women were there working on startups. And when they showed me the startup that was successful, I saw many startups that were done by women. Then I also went to the W Hub, I think Women's Hub. That was also very encouraging to see women from rural backgrounds, not only in Telangana, from other states also come and make successful small enterprises, and how they were being handheld. And hand-holding has to take place at every stage. Earlier we used to hand-hold and let go the hand. As soon as they will start. Make them go back again. It should be comprehensive. It should not be a photo op. Our work should not be photo ops. Photos look nice, but it is limited to her, Facebook post or X post or Instagram post. So we have to take it forward. These are things to discuss. How to do that last mile empowerment? How do we empower that woman in that tribal village? How do we bring her up to a certain level so that she also joins in the march towards Viksit Bharat? That is the aim that we all speak of nowadays, and I am very happy to see that this conference taking place in Hyderabad. I am happy to be here. I can see a lot of men participants also. That's very encouraging. Otherwise, some of my colleagues earlier when I was in active politics, my colleagues used to say, सब कुछ चला गया, 33% भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, हमारा क्या होगा? So they were very threatened by this, but there is no question of being threatened because everyone has to go hand in hand. There is no question of being threatened. It is just that everyone has to work hand in hand to reach a certain level. If the country has to reach a certain level of development, or become a developed nation, it is the national effort that counts. And we talk of the national effort, it means everyone. And that's why the Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. He uses the word sab all the time to symbolize inclusivity. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. With everyone's effort. And I'm happy that today this conference is taking place, and I'm happy I was able to come here and speak to you all. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ గురించి మాట్లాడుతూ సస్టైనబిలిటీ మెయిన్ అంటే స్కేలప్ బిజినెస్ చేసుకోవాలి. బిజినెస్ స్కేలప్ చేసుకోవాలంటే సస్టైనబిలిటీ టెక్నాలజీస్ ఉండాలి అని చెప్పేసి, అప్పుడు ప్లస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి అని చెప్పేసి, ఎస్ఎంఈస్కి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీస్ ఏంటి, ఎలా అవైల్ చేసుకోవాలి, దీని మీద ఈ 2 days ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మేము హోస్ట్ చేస్తున్నాము. దీనికి గవర్నర్ గారు, కొండా సురేఖ గారు, శ్రీధర్ బాబు గారు, తర్వాత మెర్సీ జాయింట్ సెక్రటరీ టు ఎంఎస్ఎంఈ మెర్సీ ఈపావ్ గారు, సంగీతారెడ్డి గారు అపోలో హాస్పిటల్స్ ఎండి, అండ్ మేఘనా జూపల్లి మై హోమ్ నుంచి, తర్వాత ఏమో మన సరోజ్ బజాజ్ గారు, ఇలా అందరూ ఫస్ట్ డే ఇనాగరల్కి గెస్ట్గా వచ్చారు. తర్వాత మేమేంటంటే ఈ 2 days సెషన్స్ అయిపోయినాక వీళ్ళని మళ్ళా నెక్స్ట్ కొలాబరేషన్ విత్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవి వాళ్ళని కూడా పిలిచాము. ఎస్బీఐ, సిడ్బీ, నబార్డు, తర్వాత ఫిన్వెస్కో అండ్ అదర్ ఏంజిల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వచ్చారు ఇక్కడికి. ఇక్కడ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ లేదా స్టార్టప్స్ లేదా ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఫెసిలిటీస్ అవైల్ చేసుకుంటూ ఫర్దర్ ఫండింగ్ కోసం చూసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇన్వెస్టర్స్తో టైఅప్ పెట్టించి వాళ్ళు కొలాబరేట్ చేసుకుంటారు. అంటే ఈ సమ్మిట్ ఒక్కటే నాలెడ్జ్ గెయినే కాదండి, దీని నుంచి తర్వాత వాళ్ళు స్కేలప్ చేసుకోవడానికి లేదా ఫండింగ్ కోసము రకరకాల ప్లాట్ఫామ్స్ క్రియేట్ చేశాము.
ఇది కాకుండా B2B మేము ప్లాన్ చేసాము, బిజినెస్ టు బిజినెస్. అంటే వెండర్స్ని పిలుస్తున్నాము, బయర్స్ని పిలుస్తున్నాము. లైక్ NMDC, రైల్వేసు, డిఫెన్సు, తర్వాత అపోలో, కేర్ హాస్పిటల్ వీళ్ళంతా కూడా వచ్చారనమాట. అంటే ఒక 24 బయర్స్ వచ్చారు. నియర్లీ 70 to 80 వెండర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అనమాట. ఈచ్ వెండర్ కెన్ గో టు 5 బయర్స్. అలా వీళ్ళందరూ వెళ్ళి వీళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళకి చెప్పేసి అక్కడే ఒక కైండ్ ఆఫ్ మ్యాచ్ మేకింగ్ అవుతుందన్నమాట. వెండర్స్ సెల్లర్స్ కలిసి, బయర్స్ సెల్లర్స్ది మీట్ లాగా అనమాట. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇక్కడే రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చు బయర్స్ తోటి. ఇప్పుడు రైల్వేస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో ప్రొక్రూట్మెంట్ పాలసీ కింద 3% SMEs నుంచి వాళ్ళు కంపల్సరీ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి. ఆ పాలసీ కింద వీళ్ళని పిలిపించాము, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. సో బిజినెస్ అవుతుందన్నమాట. మీ ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ఈ సమ్మిట్ నిర్వహించడానికి? అంటే ఒక ఉమెన్స్ అందరినీ కూడా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లోకి ఎంకరేజ్ చేయడానికా, లేకపోతే వాళ్ళలో ఇంకా ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకురావడానికి? నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అండి, నాలెడ్జ్ షేరింగ్. కొంతమందికి అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏంది, ఎట్లా అంటే ఇది ఏంటి, అసలు గ్లోబల్గా ఏమి టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది తెలియకపోవచ్చు. ఆ టెక్నాలజీ షేరింగు తర్వాత ప్రతి ఒక్క SMEs, ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీ కూడా సస్టైనబుల్ టెక్నాలజీస్ వైపు వెళ్తుంది ప్రపంచం మొత్తం. అది అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా ఇలాంటి సమ్మిట్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది సస్టైనబుల్ టెక్నాలజీస్ మీద. దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాము. తర్వాత గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద విమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. ఏముంది అంటే విమెన్ అని కాదు, ఎవరికైనా కూడా. కాకపోతే విమెన్ అంతా గ్లోబల్గా థింక్ చేయరు, లోకల్గానే అనుకుంటారు. ఇక్కడ మార్కెట్ ఉంటే చాలే అన్నట్టుగా, అంటే వాళ్ళకున్న లిమిటేషన్స్ తోటి. లేదు, నీ బిజినెస్ గ్లోబల్గా ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి, ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది ఆ మార్కెట్ లింకేజెస్ అంతా కూడా ఈ సమ్మిట్లో మేము మాట్లాడబోతున్నాము. అలాగే ఒక సెషన్ ఉందండి, రూరల్ టు గ్లోబల్. అంటే రూరల్ నుంచి చేసే ప్రోడక్ట్స్ గ్లోబల్ దాకా ఎలా ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే గ్లోబల్ టు రూరల్ అంటే గ్లోబల్ టెక్నాలజీస్ని రూరల్ ఏరియాలో సెటప్ చేసుకోవటానికి కావాల్సిన సదుపాయాలు ఎవరెవరు క్రియేట్ చేస్తారు. అది గవర్నమెంట్ చేస్తా, ర్యాంప్ ప్రోగ్రామ్ కింద, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తా, మాలాంటి అసోసియేషన్స్ చేస్తుందా, ఇలాంటివన్నీ మేము చెప్తాం అనమాట. అక్కడ ఏంటంటే రూరల్ విమెన్కి వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్, మెంటరింగ్ అండ్ అవన్నీ అవసరము. అక్కడ మేము ఉండి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తాం. అంటే MSMEs నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ వస్తుందా? డెఫినెట్గా వస్తుందండి, డెఫినెట్గా వస్తుంది. అంటే MSMEs నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ మేము ఇవ్వాల్సిన ఎంకరేజ్మెంట్ కదా. సో మేము రైట్ ఫ్రమ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్, DPRs దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ సెట్ చేసి ఆ పార్క్లో వాళ్ళకి ప్లేసులు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీస్ కట్టి పెట్టించేదాకా కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాం వాళ్ళకి. Thank you. So what do you say regarding this women entrepreneurship in India exactly? So one of the most important initiatives for national development is the promotion of women in the workplace and women entrepreneurship. It's a well-known fact that women make up half the population, but they are only 32% of the workforce. We need to enhance entrepreneurship. For this, an ecosystem is critical. COVI has been here for 21 years. Today's conference is a very good program they're doing, talking about the ecosystem required to create more women entrepreneurs, whether it's financial inclusion, digital knowledge, knowledge of marketing, mentorship, partnership, sales platforms. They're covering a wide range of topics. They also have very important B2B stalls. So entrepreneurs who are trying to tie up with large companies, for example, Apollo Hospital also, we've put here if somebody wants to become a vendor to Apollo, this is a good place to go through COVI. So many strong initiatives they're doing. It's an important initiative for the government. The government out of Niti Aayog has a women's entrepreneurship platform that COVI is also partnering with so that they can get all the latest government schemes and become a channel to implement that for the progress of women. So I wish all of them the very best. I'm very happy to be surrounded by the committee members, the president. Ivala chala mukyamaina program ikkada nadipicharu. The organizing committee of COVI. Ikkada governor garu vacharu, Konda Surekar garu vacharu. Many entrepreneurs and leaders shared their knowledge and andaru vachi women's toni partnership, women development, women MSME. ఇప్పుడు 39% of MSME is women. అది మంచి రేషియో. కానీ దాంట్లో 70% of these are micro.
సో ఆ మైక్రో ఇండస్ట్రీని కొంచెం స్కేల్ ఎలా చేయాలి, వాళ్ళకు ఫండింగ్ కానీ మార్కెటింగ్ నాలెడ్జ్ కానీ అలాంటి సపోర్ట్ మొత్తం ఎలా ఇవ్వాలి, ఈ కోవి విమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నారు. ఆల్సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ టు క్రియేట్ విమెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్క్. ఇలా ఒక మోడల్ కూడా ఉంది. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఫిక్కీ ఫ్లో a park which is a manufacturing park in Sultanpur. ఇలా ఇంకా వీళ్ళది కూడా ఒక పార్క్ ఉంది. సో ఇలా దీన్ని కూడా ఇంకా ఎక్కువ ముందుకు రావాలి. విమెన్ డెవలప్మెంట్ కొరకు వాళ్ళు ఎన్నో తీర్ల ఇనిషియేటివ్స్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు విష్ Kovi the very best and to support. Being a woman, what are the biggest challenge women face in economic independence? What do you say? మీరు చాలా బాగా క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్, బట్ ఎడ్యుకేషన్ రేషియో విమెన్ది చాలా మంచిగా పెరిగింది. విమెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 100% ఎడ్యుకేషన్ ఆల్మోస్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ అప్ టు సెకండరీ స్కూల్. మళ్ళీ ఫైనల్ వచ్చే వరకు ఇట్ మూవ్స్ టు 80%. బట్ సాడ్ విషయం ఏంటంటే ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ 48% ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ స్టెమ్ ఎడ్యుకేషన్, in the workplace they're only 33%. So this dropout ratio is something we have to study. Do we have enough policies to encourage women in the workplace? దీనికి ముఖ్యమైనది కేర్ ఎకానమీ. ఎందుకంటే ఇంట్లో పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళని చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు? ఓన్లీ ద లేడీస్. సో దే డ్రాప్ అవుట్ ఆఫ్ వర్క్. ఇలా పరిస్థితులు రాకుండా వీ నీడ్ అ గ్రేట్ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యంగర్ చిల్డ్రన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది ఏజ్ ఆఫ్ ద గిగ్ వర్కర్ అండ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో ఇలా ఈకో సిస్టమ్ బాగా పెరుగుతుంది, బాగా డెవలప్ అవుతుంది. అందుకే ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ I see a very good participation of women in every sphere of life. Finally, what do you say to Telangana women? So Telangana women, you are fantastic. The whole world is your stage. You can do business anywhere, use the internet, use your networks, and think big because you are capable of anything. I have one last message for women all over the world, and that is please take care of your health. Women take care of others. I request you to please take care of your health. Thank you. ఒక మహిళా మంత్రిగా మా తెలంగాణలో ఈ 2025 సంబంధించినటువంటి సమ్మిట్ ఏదైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ కోవే వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలు కూడా చాలా విజయవంతంగా ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఎంఎస్ఎంఈ మా తెలంగాణ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ సహకారంతో మేము మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని ఎంఎస్ఎంఈ సైడ్గా సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ వాళ్ళని కూడా ఆర్థికంగా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. గ్రామీణ తెలంగాణ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు ఎస్పెషల్లీ. సో అర్బనైజేషన్ తక్కువ తెలంగాణలో. సో అలాంటప్పుడు మనకు రూరల్ లెవెల్లో ఎంఎస్ఎంఈలు రీచ్ కావాలంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతుంది? అది కొంచెం కష్టం. అర్బన్ లెవెల్లోనైతే మేమైతే త్వరగా చేయగలుగుతాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చేయడానికి కొంత సమయం తీసుకుంటుంది. దాన్ని పోతూ ఉంటే వాళ్ళు స్టడీ చేసుకుంటూ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే దాన్ని బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాని బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులను బట్టి, దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేయడానికి ఉంటుంది. అది ముందే చెప్పడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఆ విధంగా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం. మహిళా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్కి సంబంధించి ఉమెన్స్ అంటే బిజినెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వ్యాపార రంగంలో అవ్వచ్చు, ముందుకు రావాలంటే ఒక మహిళగా మీరు ఏం చెప్తారు? ఏముంది, రావాలి తప్పనిసరిగా. ఎందుకు అనంటే ఇవాళ రేపు కంపల్సరీ మహిళలు అనేవాళ్ళు సమాజంలో భాగస్వాములు అవుతా ఉన్నారు. నాట్ ఓన్లీ పాలిటిక్స్, నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఓన్లీ ఇది అన్ని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అనేది మహిళలు ఇంతకుముందు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు చూడండి చాలా వరకు షాప్స్ జెంట్స్ పెడతారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పెడతారు, కానీ మెయింటైన్ చేసేది మాత్రం మహిళలే చేస్తూ ఉంటారు. కౌంటర్ దగ్గర వాళ్ళే ఉంటారు, అన్నీ చూసుకుంటారు, భర్తలు తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. ఆఖరికి ఒక్కో టైంలో వీళ్ళు సడన్గా హస్బెండ్స్ చనిపోయిన వాళ్ళని కూడా చూశాను. చనిపోయినాక కూడా వీళ్ళు ఆ షాప్ను రన్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అప్పటికే అవగాహన ఉంటుంది. గతంలో ఏముండేది, ఇంటి ఇల్లాలుగా ఉన్నప్పుడు హస్బెండ్ చనిపోతే ఆమెకి ఏం చేయాలో తోచేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ విధంగా లేదు. వాళ్ళని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం వలన వాళ్ళకు కూడా సొసైటీ ఏంటి, మన ఇది వ్యాపారం ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా తెలవడం అనేది మంచిది. స్వతహాగా వాళ్ళు చేసుకున్నా కూడా ఆ విధంగానైనా బాగుంటుంది. అపోహలు, భయాలు ఉంటాయి మహిళలకి. అంటే ఒకవేళ అంటే పురుషులు తోడుగా లేకపోతే మాకు వెళ్తే ఏమైద్దు అనే ఒక భయం ఉంటుంది. అసలు లేదండి, ఇవాళ రేపు చాలా 99.9% లేదు. ఏదైనా బై మిస్టేక్ 1 or 2% ఉన్నప్పుడు మహిళలకు ఏంటంటే వాళ్ళుగా సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇస్తారు.
గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వీళ్ళకేమన్నా ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఉంటే గైనకాలజిస్ట్కి చెప్పుకోవాలి. గైనకాలజిస్ట్ సజెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని సజెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి. అందుకని దానివల్ల ఇవాళ రేపు ఉన్నటువంటి మనకు ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీల వల్ల ఏది సాధ్యం కాదు అనేది లేదు, ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి మనలో ఉన్న లోపాలను మనం గుర్తించగలిగినప్పుడు దాన్ని ఏదో సిగ్గుపడడమో దాచిపెట్టడమో చేయకుండా ఓపెన్ అప్ అయిపోవాలి. ఓపెన్ అప్ అయిపోయి దానికి రెమెడీ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. పురుషాధిక్య ప్రపంచం అంటారు బేసిక్గా, కొంతమంది మహిళలు ఫెమినిస్టులు కూడా వాదిస్తారు ఇప్పటికీ. సో పురుషాధిక్య ప్రపంచంలో పురుషుల్ని దాటుకొని మహిళలు ఆయా రంగాల్లో ఇప్పటికీ ఉన్నారు, కొన్ని చోట్ల నడుస్తున్నాయి. వాళ్ళు బయట పడలేకపోవచ్చు, కానీ రాబోయే రోజుల్లో అయితే మొత్తం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికీ ఉంది, నేను లేదు అన్నాను. 100% మహిళలు బయటకు వస్తున్నారని చెప్పలేను. ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా అణచబడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా తగ్గాలి, రాబోయే రోజుల్లో 100% ఈక్వల్ కావాలి అని నేను కోరుకుంటాను. The Telangana government reaffirms its commitment to supporting women as leaders, innovators and wealth creators. I congratulate Kobe India on its 20-year journey and wish all the participants of 2025 great success. సో ఇది ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు. సో ఇటు గవర్నర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇటు తెలంగాణ మంత్రులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ ఈవెంట్ నిర్వాహకులు అవ్వచ్చు, వాళ్ళంతా కూడా చెప్తుంది ఒకటే, భారత ప్రభుత్వము తెలంగాణ ప్రభుత్వము మంచి తోడ్పాటును అందిస్తుంది. మనం ఈ తోడ్పాటుని మనం ఉపయోగించుకొని జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలి. ప్రతి మహిళ తన జీవితంలో ఎదగాలి, ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్, ఆర్థిక స్వాతంత్రాన్ని పొందాలి. ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వస్తేనే ఒక మహిళ ముందుకు వెళ్ళి ఏదైనా సాధించగలుగుతుంది. కాబట్టి మహిళలు సొంతంగా వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ని కూడా గెయిన్ చేసేసుకొని ఈ సొసైటీలో ఏ విధంగా అయితే బతకగలుగుతామో దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ని అంతా గెయిన్ చేసేసుకొని వారి జీవితాల్లో కూడా వీళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని చెప్పేసి వచ్చిన గెస్టులందరూ కూడా క్లియర్గా వచ్చిన మహిళలకి, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి, సాధారణ మహిళలకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మొత్తంగా ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఈవెంట్. మరింత సమాచారం ఈ ఈవెంట్ 2 రోజులు జరుగుతుంది. రేపు మళ్ళీ వచ్చిన గెస్టులతో కూడా మళ్ళీ మనం మాట్లాడి వాళ్ళ అభిప్రాయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తుండండి మీ పొలిటికోస్ మీడియా. సైనింగ్ ఆఫ్, మీ రాజ్ మహేంద్ర. Please subscribe to the channel and download the Politikos app from the links in the description.